Assalamu alaikum, dear students. I am Riaz Ahmed. Once again, welcome to online class. Hopefully, you all would be in the best of your health. In today's lecture, this again the Jim Hopkins poem Carrion Comfort. I would discuss this for in previous lecture is for Pied Beauty, written by Jim Hopkins. So now again, the poet is Gerard Manley Hopkins, and the poem is Carrion Comfort. Is for now, uh, Jim Hopkins, what I discussed with you people in previous lecture. This very poet, Gerard Manley Hopkins, belonged to England. He is an English poet, a mystic, a religious person, and what we do find a touch of of mysticism, or this what we find something what religious in his poetry. Carrion Comfort again. This what is for a poem of faith, of tested and triumphant. This what he rejects in this very poem. This what is for despair and suicide. Now, is for a brief introduction to this very poem, that what the poem is all about, or what we do find in this poem. This what I would like to summarize this very poem in a few words. Basically, this poem was written in 1885, and one of his terrible sonnets. Basically, this poem is a sonnet consisting of 14 lines, and this very poem is considered one of his terrible sonnets, a set of poems he wrote during a period of depression, a period of depression. This poem included under broader title, "No worst, there is none." Basically, what the situation was, the speaker, the poet himself, was basically described the depth of despair of himself, and the realization what he later on comes to by not giving in. He was in intense despair, but he was going through depression. This is what the period was, and what is for what the temptation was, is for he was there on the edge of suicide. He was so much in the depth of despair, hopelessness, that he was going to suicide. So now in this very poem, this what is for the sonnet is first 8 lines, and then the last 6 lines. So this what we do find is for that how the despair, this what is for the despair just overwhelming him, how for the despair, this what the hopelessness forcing him to suicide, and how he just fights with this very emotion, despair. And now this what is for what is his determination, or what it is for his strength to overcome this despair, and not to succumb, and not defeating by this emotion of despair. So what in the first 4 lines, how he just this word describes this very emotion of despair, hopelessness, that is for what this the temptation is, and what he just says that this what I'm going to suicide, is for this what the depth of despair is for for the intensity of hopelessness is that he is going to suicide. But what he says, this is what a foremost temptation, and it is what forcing him to make suicide. But what he is determined not to do the suicide, and is for what he overcome this temptation, and what he just win over this temptation, and this what how he proclaims his hope, and this what again what then what he questions, rhetorical question, what we do find, he questioned that why God, is for why God has been treated him so
so rudely. This what is what how he has been crushed, how he has been crushed under the foot of God. Why all these miseries and troubles, and then what leading him to despair or to hopelessness, that what he was forced to die. But this what at last what he overcome this emotion of despair, and what winning over this despair or hopelessness. So in all what we do find in this poem about despair, hopelessness, and what the depth of despair, of what the is for the intense hopelessness what he feels. And again, this what in the last line, in this what insisted in last 6 lines, then what he says that okay, this what he feels joy, something with cheer, that how I overcome this despair, what I just I defeated the despair or hopelessness. And maybe what I'm the winner, I'm the winner. And this what the credit goes to me, or this what credit goes to God, is for it was something with a battle, a fight between the poet, the speaker, and the God. And this was something a wrestling, and in the last he wins. And what she just in the long run, what she just what he gets, he gets something what this what it's for he what goes more close to God. And is for what the joy for him, but something special for him, or what the matter of pleasure for him, that he just gets more close to God. Is for what this what the tone is the unpleasant one, and what something dark one, and this is what there is what the anger, and what in the last what we do find something cheerful or of joy tone, and something what is satisfied. This what is for personification is there, it for what the despair, the emotion is personified, and what it is addressed. And the style is what the rhythm of natural speech. The language is a bit of this what a bit complicated, difficult one. It's for what the philosophies, or what the thought behind it is. What the poem form is form of is for Italian sonnet Petrarchan, 14 lines. First 8 lines is what 2 quatrain, 4 plus 4, and this what the last 6 lines is stitch. The first this what 8 lines octave. This what consisting of 2 quatrains. Is for what we do find rhetoric. This what is for the questions are there. And थोड़ा सा अगर मैं उर्दू में बताना चाहूँ तो हमें काफ़ी सारा यहाँ पर एक डिस्पेयर का एक इमोशन मिलता है, होपलेसनेस का, इंतहाई सख्त नाउमीदी और मायूसी की बात यहाँ पर है। स्पेशली फर्स्ट जो क्वार्ट्रेन है, 4 लाइन्स है, वहाँ पर जो पोइट है, जो स्पीकर है, ठीक है, स्पीकर पोइट जो है वो बजाते खुद है, वो काफ़ी परेशान इस हवाले से, और यहाँ तक कि वो ख़ुदकुशी करने जा रहा है, क्योंकि वो इतना मायूस है, इतना परेशान है। असल में ये उसके अपनी जो रियल लाइफ में एक पीरियड रहा है, वो काफ़ी ट्रबल में रहा, डिप्रेशन में रहा, बहुत ज़्यादा मायूस ना उम्मीद रहा है। उसी दौरान उसने ये पोइम लिखी थी, और फिर उसमें उसके साथ जो कुछ पेश आता है, इंतहाई मायूस है, ना उम्मीद सा है, और ये कितना इस हद तक पहुंच चुका है कि ख़ुदकुशी करने जा रहा है। लेकिन यहाँ पर हमें उसका डिटर्मिनेशन मिलता है, रेजोल्यूशन मिलता है, कज़म इरादा मिलता है कि नहीं, मैं ख़ुदकुशी करने नहीं जाऊँगा, ठीक है। और यहाँ पर वो जो है हम समझ सकते हैं, वो विन करता है, ओवरकम कर लेता है, डिफीट करता है डिस्पेयर को, और व्हाट ही डज नॉट चूज टू डाई, ठीक। यहाँ पर फिर हमें मिलता है, वो क्वेश्चन करता है गॉड से कि आपने मेरे साथ ऐसे क्यों किया, इतना मुझे क्रश किया, इतना मिजरीज, इतनी ट्रबल्स, कि मैं वहाँ जो है डिस्पेयर तक पहुँच गया, एक मायूसी नाउमीदी के जो है एक हालत में पहुँच गया, और मैं ख़ुदकुशी करने पे तैयार हो गया, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ठीक है। ये गिला शिकवा सवालात हमें मिलते हैं। और फिर ये भी है कि जो एक टर्न हमें मिलता है वो ये है कि जनाब ठीक है, गॉड ने जो किया है
اصل میں اس میں میرے لیے ایک خیر تھی، ایک میرے لیے خوشی کی بات یہ تھی کہ میں نے گاڈ کو پا لیا. ٹھیک ہے، ہیرو کون ہے، میں ہوں یا گاڈ ہے، ہم دونوں ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بڑا چیلنج رہا ہے، بڑی آزمائش کی بات تھی میرے لیے، لیکن میں نے اوور کم کیا. میں نے ڈسپیئر کو ڈیفیٹ کیا ہے، اور میں جو ابھر کے سامنے آیا ہوں اس میں جو فائدہ ہوا ہے وہ یہ کہ میں گاڈ کے مزید قریب ہو گیا ہوں. اور جو ہے یہ ایک میرے لیے خوشی کی بات ہے. ٹھیک ہے، ریسلنگ جیسے وہ کہتے ہیں، ریسلنگ میں نے کی ہے گاڈ کے ساتھ. گاڈ نے میرے اوپر جو ڈسپیئر، ہوپلیسنس، جو نا امیدی کی حالت لے کے لایا ہے، وہ کافی میرے لیے مشکل چیلنجنگ تھا، لیکن اصل آخر میں میں کامیاب ہوا ہوں. اور اس میں جو فائدہ مجھے ہوا ہے کہ میں مزید کلوز ہوا ہوں گاڈ کے. تو یہ سارا ایک پوئم ہے، اور اس کے حوالے سے انشاءاللہ I will discuss this what is for in next video lecture. I would take the textual lines of the poem. We will go through the poem line by line, and keeping in view this sort of theme, the core idea is for what it is. تو کافی اچھا پوئم ہے. لینگویج تھوڑی ڈیفیکلٹ ضرور ہے، فلاسفیکل ہے، ایک انر سیلف کی بات ہے، ایک ریئلائزیشن کی بات ہے. تو اس میں تھوڑا سا ہمیں مشکل ضرور لگتا ہے، آئیڈیا لینا اور اس کو دیکھنا مشکل ہے ضرور. لینگویج بھی کچھ مشکل سی ہے، کافی سارے میں ہم یہاں پر پنکچویشن ملتے ہیں. ٹھیک ہے، اپاسٹرافی بھی ہے، اور ساتھ ساتھ کاما اور فل اسٹاپس اور سیمی کولنز ہمیں زیادہ ملتے ہیں، بریک زیادہ ہے اس میں، تھوڑا سا مشکل ضرور لگتا ہے. ٹھیک ہے، اور ساتھ پرسونیفیکیشن بھی ہے، یہاں پر ایڈریس کیا گیا ہے گاڈ کو بھی اور ڈسپیئر کو بھی. اگر کیرین کمفرٹ جو ٹائٹل کی میں بات کروں تو کیرین اصل میں ڈیکینگ اور ڈیڈ فلیش کو کہتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں مردہ گوشت. عموماً جو ولچرز ہوتے ہیں یہ جو ہے ایک ڈیکینگ اور ڈیڈ جو فلیش ہوتا ہے اس کو کھاتے ہیں. یہاں پر کیرین کمفرٹ سے جو مراد لیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جناب یہ ایک اپوزٹ ہے ایک دوسرے کے. کیرین اور کمفرٹ، کمفرٹ دیکھ لیں اور کیرین دیکھ لیں. کیرین ایک مردار جیسا ہوتا ہے، گوشت ہوتا ہے، ڈیڈ گوشت، ڈیکینگ فلیش جس کو کہتے ہیں. اور کمفرٹ تھوڑا سی اپوزٹ ہے، لیکن یہاں پر کمفرٹ کا جو ایک راٹن سائڈ ہے وہ اصل میں ڈسپیئر ہے. ٹھیک ہے، کمفرٹ کا جو اپوزٹ ہے، کمفرٹ کا جو راٹن سائڈ ہے وہ ڈسپیئر کو لیا گیا ہے. اور یہاں پر وہ جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو کیرین ہے، جو ایک راٹن اور ڈیڈ جو فلیش ہوتا ہے، گوشت ہوتا ہے، اس کو کس سے تعبیر کیا گیا ہے؟ اس کو ڈسپیئر کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے. اوکے، تھینک یو.